Good evening, all. Today is a special day for all of us. I cordially welcome you to the visual treat that of St. Mary's Central School Rajakumari's annual report of the academic year 2022-2023. Welcome to SMCS News Channel. Today is a special day for all of us. Welcome you all to the visual treat of SMCS annual report of the academic year 2022-23. You are watching SCM's News. I am Alan Joss. A great saying goes so: education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare today. It is an enduring tradition to take time to turn around and to look at the fruitful year gone by, achieving both the expected and the unexpected, various milestones, and satisfying ourselves to move ahead to face the challenges in the coming year with a positive attitude. We thank the Almighty God for blessings bestowed upon us year after year, especially during the academic year 2022-23. Before documenting the year of glorious achievements and accomplishments undertaking during the academic session 2022-23, let me bring you the glistening and glittering days of St. Mary's Central School events. Welcome back to SMCS News. Before we step into the annual events, we must walk into the corridor of the year 2020-2021. The year, the second COVID pandemic period, that was a time scattered the dreams of millions of people in the world. Definitely, it affected the students, and thank God we have survived. Let's start the annual report and have a glance in the history of our school. The school was originally established in the year 1995 to provide English medium education for the children of class KG to class 4 in Rajakumari. Initially, the school premises were in a normal asbestos building. Ms. Kocharesia Paulos was the manager of the school. The school was started with 88 students. In the year 2018, the school was undertaken by the Diocese of Idukki. Now, the school runs with 842 students from class nursery to class 12. We have 38 teachers and 70 non-teaching staff. It runs in a 3-story building today, and we have a well-furnished hostel for boys and girls. We have NEET and JEE entrance coaching for the 11th and 12th students. And also we have foundation course for the 10th class students. Since 2018, the school has been owned and managed by the Diocese of Idukki. What a fantastic team is with us in this evening to present their point of view about the activities of our school. Mrs. Suma Biju, Panchayat President Rajakumari, Mr. Lijo George, one of the parents who is expert in IT, Mr. Johnny MK, a well-known businessman in Rajakumari, also a parent, Kumari Anna Kurian, former student of SMCS. Thank you very much for being with us. Let me first come to you, Miss Anna Kurian. St. Mary's Central School is a talking point in the town.
What do you say? Well, first of all, I thank my parents for choosing this school for my schooling. About my parents, they were attracted to the academic excellence of the school at first. The standard of St. Mary's Central School is really high as they focus on academic and reading, writing, arithmetic and reasonable abilities of the students. From the early ages of the schooling, the educational policies of the school is really outstanding and exceptional as they arrange late evening classes and special classes for weak students. So let us look at the AISSE results. Apart from the academic excellence, the discipline of the school is outstanding and fascinating. Discipline is the link between goals and success. Discipline is an act of rules and regulations which we follow from our childhood till the end of our life. A well-disciplined person does their work in a right way in the right period of time. Without discipline, the life of an individual will become dull and inactive. Now you are watching students moving in a line in a well-disciplined manner to the washroom. The school parliament is very efficient in showing their leadership qualities in discipline duties over the whole school campus. These are the main features of St. Mary's Central School, and I am very thankful to my parents for choosing this school for my schooling. Mrs. Suma Biju, മാഡം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരികയാണ്. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ കോകരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിയെക്കുറിച്ച് മാഡത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്? എനിക്കിതേക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് കല ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി എന്നുള്ള ആശയത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവരാണല്ലോ നമ്മൾ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പഠന വിഷയങ്ങൾക്കെന്ന പോലെ തന്നെ പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങൾക്കും സെൻറ്റ് മേരീസ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. കലയിലൂടെ ജീവിതത്തെ പരുവപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യവും അതോടൊപ്പം തന്നെ മാനവികതയുടെ പ്രകടനവുമാണ് സെൻറ്റ് മേരീസ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാനസികവും വൈകാരികവും സാംസ്കാരികവും മാത്രമല്ല സ്വഭാവ രൂപീകരണം കൂടി ഇതിലൂടെ സ്വായത്തമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. സാമൂഹ്യ അവബോധവും ഉത്തരവാദിത്ത ബോധവും ധാർമ്മിക ബോധവും ഇത്തരം പരിശീലനങ്ങളിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആർജിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. Mr. Lijo George, they talked about academic and co-curricular activities. Is it enough for child's development? What's your point of view? Education is not only education and co-curricular activities. In view of all-round performance of a student, it adds value for the extracurricular activities like sports, kung fu, yoga. It empowers the students to face any challenge going forward in their future. So it's empower the sense of the sense and ability to face any challenges in their future life. So the extracurricular activities always make students or people more to concentrate or focus in their day-to-day activities or going forward. It will help them to move their career as well into the right direction.
of St. Mary's Central School is that they have numerous amount of extracurricular activities. ഇടുക്കിയുടെ കോട്ട തീർത്ത് സെൻറ് മേരീസ് സെൻട്രൽ സ്കൂൾ രാജകുമാരി. സ്വാഗതം സ്പോർട്സ് കോർണറിലേക്ക്. കായിക മേഖലയ്ക്ക് ഒരുപാട് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. സ്പോർട്സ് ഒരു വികാരമാണ് മലയാളിക്ക്. സെൻറ് മേരീസിൻ്റെ കായിക മേഖലയെക്കുറിച്ച് ജോണിച്ചേട്ടൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? മികച്ച കായികക്ഷമതയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സെൻറ് മേരീസ് സെൻട്രൽ സ്കൂൾ കായികമേളയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. കായിക കേരളത്തിന് ഒരു പുത്തൻ പ്രതീക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ട് ശ്രീ ബിനു ജോൺ എന്ന കായിക അധ്യാപകൻ നൽകുന്ന പരിശീലനം സെൻറ് മേരീസ് സെൻട്രൽ സ്കൂളിലെ കായിക പ്രതിഭകൾക്ക് ഒരു വലിയ സഹായം തന്നെയാണ്. It has been said, winners never quit and quitters never win. This is the ground made different champions and sportsperson. With these limited facilities, these children bagged several medals, trophies and records. St. Mary's conquered in Idukki Sahodaya. They shocked many experienced and popular sportsperson. ഇടുക്കി സഹോദയ കായികമേളയിൽ ഫസ്റ്റ് റണ്ണറപ്പായതും CBSE സംസ്ഥാന കായികമേളയിൽ പങ്കെടുത്ത 4 കുട്ടികൾ ദേശീയ കായികമേളയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യത നേടി എന്നതും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പ്രതിഫലനം തന്നെയാണ്. ഹൈറേഞ്ച് നിവാസികളുടെ കായിക സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് സാക്ഷാത്കാരമാവുകയാണ് ശരിക്കും സെൻറ് മേരീസ് സെൻട്രൽ സ്കൂൾ. പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ കുട്ടികൾ നേട്ടത്തിൻ്റെ കൊടുമുടി കയറിയത് എന്നതും വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. St. Mary's is a challenging name in the Idukki Sahodaya. This small ground made 4 national talents in his first attempt. Sports and games help us to tackle and learn about how to overcome different situations in life. St. Mary's Central School is now a talking point in the history of Idukki Sahodaya, also in the sports CBSE's meet. St. Mary's Central School is an emerging sports wing in the CBSE State Sports Meet. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഒളിമ്പ്യൻ KM ബീനാമോൾ. സംസ്ഥാനതല CBSE അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വിജയികളായ സെൻറ് മേരീസ് സെൻട്രൽ സ്കൂൾ രാജകുമാരിയിലെ എല്ലാ കായിക താരങ്ങൾക്കും എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും നേരുന്നു. St. Mary's Dear system is the first and only one school introduced in our state. Every day they have 10 minutes for reading time. During this time, everyone in the school campus will read something. It includes students, teachers, principal, office staff and non-teaching staff. Even the visitors will read. We are very proud to bring to your mind our dear system of reading. It helps children learn to make sense not only of the world around them, but also people, building, social environment skills, and of course, imagination. Reading exposes to other styles, other voices, other form, and other genres of writing. We provide different reading materials for all. It showed that dear, drop everything and read. Time is a great success in the school. The importance of reading and writing is best learned on this academy. These kids are ready enough to face their future goals through the mode of communication. And you're watching these students going all through the wonders of words. Growing up in the present circumstance is always an adventure. Sometimes things aren't pretty. Oftentimes things are messy. But together all,
You have given me a wonderful cooperation. So I take this opportunity to thank you, all my parents, for your unconditional support and help to fulfill different activities in the school. I also thank my teachers. You teach with love, effort, and energy that draws in every student. Thank you, teachers. Thank you all for watching the visual treat of SMCS Annual Report 2022-2023. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. This is me, Alan Jose, signing off from SMCS News. Good night.